Hi all, this is Abhay from Prepwise. +2 ശേഷം ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും മികച്ച ക്യാമ്പസുകളിൽ അഡ്മിഷൻ സെക്യൂർ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് 2024 CUET, UG, IPMAT, JIPMAT അതുപോലെ NCET തുടങ്ങിയ എൻട്രൻസ് എക്സാമുകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്കായി Prepwise സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഫ്രീ ഓൺലൈൻ വർക്ക്ഷോപ്പ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫോം ഫില്ല് ചെയ്ത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക. Hi everyone and welcome to Prepwise. ഇന്ന് നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് CUET 2024 ഭാഗമായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ചൂസ് ദ സെന്റൻസ് വേർ ഹൈ ഇസ് യൂസ്ഡ് ആസ് ആൻ അഡ്വേർബ്. സോ നമുക്ക് അഡ്വേർബ്സ് എന്താണെന്ന് അറിയണം. അഡ്വേർബ്സ് നമ്മൾ വേർബിന്റെ ഒപ്പം ഉപയോഗിക്കുന്ന വേർഡ്സ് ആണ് to provide more information about the state or the event of the verb. ആ വേർബിനെ കുറച്ചും കൂടി ആ വേർബിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കുറച്ചും കൂടി ഡീപ്പർ ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കാനാണ് നമ്മൾ അഡ്വേർബ് ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പൊ ഇവിടെ ഹൈ നമുക്ക് ഒരു അഡ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ടും ഉപയോഗിക്കാം, ഒരു അഡ്വേർബ് ആയിട്ടും ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ സെന്റൻസിൽ വേർ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് എൻ അഡ്വേർബ് എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസ് ഇസ് വി മസ്റ്റ് ഹാവ് ഹൈ അംബിഷൻ. ഇവിടെ അത് അഡ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ടാണ്. നമുക്ക് വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് അംബിഷൻ ഷുഡ് വി ഹാവ്? Ambition is a noun. So what type of ambition must we have? We should have high ambition. Appo ivade adu adjective aitanu. Second option, some birds fly high in the sky. Ivade nammal high upayogikkannathu fly ennulla wordne fly enna word like korchum koodi information kodukkananu. So ivade verb varunathu fly aanu and high is supporting the verb, as in helping the verb express itself better. Adonde in the second option, some birds fly high. E option lana high is being used as an adverb. So option 2, some birds fly high in the sky is the correct answer. E sentence le high tells us എന്ത് രീതിയിലാണ് ആ birds fly ചെയ്യുന്നത്, in what manner or way the birds are flying. So the birds are flying high in the sky. And in the next two sentence also, she had high hopes from his son. Her confidence is high. In both the sentence also, high is being used as an adjective. Only in sentence 2, നമ്മൾ high in ഒരു adverb ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ. We have next question. ആദ്യം തന്നെ ഈ ഓപ്ഷൻസിൽ തന്നെ സംഭവം ലൈക് റിലേറ്റീവ് adverb of manner ഒക്കെ എന്താന്ന് ആദ്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. സോ റിലേറ്റീവ് adverb എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കണക്റ്റീവ് വേർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വേർഡ്സ് ദാറ്റ് ജോയിൻ ഇൻഫർമേഷൻ. നമുക്കൊരു സെന്റൻസിന് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് അതിന് എക്സ്ട്രാ ഇൻഫർമേഷൻ തരുന്ന ആ ജോയിനിങ് വേർഡിനെയാണ് നമ്മൾ റിലേറ്റീവ് അഡ്വേർബ് എന്ന് വിളിക്കുക. സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഒരു സെന്റൻസ് ഉണ്ട്, ഐ വിസിറ്റഡ് ദ പ്ലേസ് വേർ ഐ മെറ്റ് മൈ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്. അപ്പോൾ ഐ വിസിറ്റഡ് ദ പ്ലേസ് ഒരു സെന്റൻസ് ആണ്, ഐ മെറ്റ് മൈ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ഒരു ഡിഫറെന്റ് സെന്റൻസ് ആണ്. ഇത് രണ്ടിനെയും കണക്ട് ചെയ്യാനാണ് ഈ വേർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ വേർഡിനെയാണ് നമ്മൾ റിലേറ്റീവ് അഡ്വേർബ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സോ റിലേറ്റീവ് അഡ്വേർബ് നമ്മളെ ഒരു സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടൈം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റീസൺ അതിന് സെന്റൻസിൽ ഈ കണ്ടെക്സ്റ്റിലുള്ള സംഭവങ്ങളെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഡീപ്ലി സംസാരിക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ റിലേറ്റീവ് അഡ്വേർബ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ വി ഹാവ് അഡ്വേർബ് ഓഫ് മാനർ. നമ്മളിപ്പോ പ്രീവിയസ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ the birds fly high in the sky. ഈ ഫ്ലൈ ഹൈ നമ്മള് ബേർഡ്സ് ഏത് രീതിയിൽ ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എന്ന് ആണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നത്. സോ അഡ്വേർബ് ഓഫ് മാനർ ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ദ വേ an action is done. അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ക്യാൻ ബി he quietly entered the room. ഈ ക്വയറ്റ്ലി നമുക്ക് ഈ എൻറ്റർ എന്നുള്ള ആക്ഷന്റെ കുറച്ചും കൂടി ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ the way it is done, the manner it is done, it explains the manner it is done. So adverb of manner would be something that describes ഒരു ആക്ഷൻ എങ്ങനെയാണോ നടക്കുന്നത് അതിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനാണ് adverb of manner എന്ന് പറയാം. ഇനി വരുന്നത് adverb of frequency. ഈ adverb of frequency നമുക്ക് ഒരു സംഭവം എത്ര റെഗുലർലി നടക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എത്ര റെഗുലർലി നടക്കുന്നില്ല, ഈ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി ഒരു ആക്ഷന്റെ റിപ്പീറ്റേഷന്റെ ഒരു ഐഡിയ തരും. For example, she always completes her homework. അപ്പോൾ അവിടെ always indicates the frequency. ഏത് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ അവൾ എപ്പോഴും അവരുടെ ഹോംവർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ബട്ട് ഷി നെവർ കംപ്ലീറ്റ്സ് ഹർ ഹോംവർക്ക്. അപ്പൊ നെവർ അവിടെ ഫ്രീക്വൻസി ഒരിക്കലും ചെയ്യാറില്ല. അതാണ്
അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ adverb of time or frequency or repetition focus ചെയ്തിട്ടാണ് adverb of frequency വരുന്നത്. Then we have interrogative adverb. So interrogative adverb is something that helps you in asking question to get more information. Why did you choose that book? ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. നമ്മൾ റീസൺ ചോദിക്കുന്നത്, why is the reason? Why? What is your reason behind choosing the book? Why did you choose that book? അല്ലെങ്കിൽ where did you go yesterday? നമ്മൾ where we are asking about the place. So interrogative is interrogation എന്നുള്ള മീനിങ്ങിൽ നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ട് അത് ചെയ്തു. അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ഇന്റർഗേറ്റീവ് അഡ്വേർബിൽ മെയിൻലി ഫോക്കസ് ചെയ്യണം. സോ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ തന്ന സെന്റൻസ് എന്താ? ഹി ഡസന്റ് ലൈക്ക് ടു സ്റ്റേ അറ്റ് ദ ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് വേർ ഹിസ് അങ്കിൾ ഇസ് സ്റ്റേ. ഇതിന്റെ ആൻസർ വരുന്നത് 1 റിലേറ്റീവ് അഡ്വേർബ് ആണ്. ബിക്കോസ് നമ്മൾ റിലേറ്റീവ് അഡ്വേർബ് എന്താ പറഞ്ഞു, രണ്ട് സെന്റൻസിനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിന് കണക്റ്റീവ് വേർഡ് ദാറ്റ് ജോയിൻ ഇൻഫർമേഷൻ. അപ്പോൾ ഹി ഡസന്റ് ലൈക്ക് ടു സ്റ്റേ അറ്റ് ദ ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് അതെന്നാണ്. ആൻഡ് ഹിസ് അങ്കിൾ ഇസ് സ്റ്റേയിങ് അത് രണ്ടാമത്തെ. ഈ വേർ ആണ് നമുക്ക് അത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫുൾ ഇൻഫർമേഷൻ തരുന്നത്. ഹി ഡസന്റ് ലൈക്ക് ടു സ്റ്റേ അറ്റ് ദ ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് വേർ ഹിസ് അങ്കിൾ ഇസ് സ്റ്റേയിങ്. സോ ദ വേർ is the relative adverb in this sentence. And the option 1 is the correct answer. So we have next question. Rearrange the following jumbled words to form a meaningful sentence by choosing the correct option. So നമുക്കിത് സെന്റൻസ് rearranging ആണ്. നമുക്ക് ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഓർമ്മിക്കാം, സെന്റൻസിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് സബ്ജക്ട് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് either a noun or a pronoun. അപ്പോൾ most of the times sentence starts with either a noun or a pronoun. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം അത് നോക്കിയിട്ട് we can arrange. For example, ഇവിടെ an. So an elephant or an elephant ആദ്യം വരും. An elephant പിന്നെ അതിന്റെ property വരും. So option 4, an elephant with a tusk is considered sacred by some people. So an elephant, a noun, and is considered. Then we have considered sacred by some people. Then we have the verb, and we also have the object. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇത്. യൂഷ്വലി നമ്മൾ വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും എങ്ങനെയാണ് ഈ സെന്റൻസ് വരിക. ബിക്കോസ് by some people an elephant is considered sacred with a tusk. That is not a grammatically correct sentence. അത് കുറെ സെന്റൻസ് ഫോർമേഷൻ റൂൾസിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല. ബട്ട് അത്രയൊന്നും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയി നോക്കണ്ട, നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നൗണും പ്രൊനൗണും നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡിഫിക്കൽട്ടിയിലെ CUET വരുള്ളൂ. Then we have choose the correct antonym of the underlined word. അപ്പോൾ ആന്റണിം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് വേർഡാണ്. സോ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡ്യൂ ടു ദ ഹൈജാക്ക് ദ സ്റ്റാഫ് വാസ് ഇൻ എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കാം. അപ്പൊ കാം എന്ന് നമ്മൾ ശാന്തമായിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ശാന്തമുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് കാം എന്ന് വരുന്നത്. അപ്പൊ കാമിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താവും? ശാന്തമല്ലാത്ത സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് അൺറെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കെയോസ്. അപ്പൊ ഈ നമുക്ക് തന്ന ഓപ്ഷനിൽ പാനിക് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഇവിടെ ഓപ്ഷനിൽ തന്ന വേറെ 3 വേർഡിന്റെയും മീനിങ് എന്തായാലും അറിഞ്ഞു വെക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഇസ് റീസ്ട്രെയിൻ. റീസ്ട്രെയിൻ എന്നുള്ള ടു ഹോൾഡ് ബാക്ക്. നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു. ലൈക്ക് he tried to restrain his anger. അവന്റെ ആംഗറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ നോക്കി. ആ മീനിങ്ങിലാണ് റിസ്ട്രെയിൻ വരുന്നത്. പാനിക് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. Then we have dismay. Dismay is refers to disappointment അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രെസ്. എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ വിചാരിക്കാത്ത എന്തെങ്കിലും അൺപ്ലസന്റ് സാധനം സംഭവിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നടക്കുമ്പോൾ we feel dismay. So for example, the news of a failed project filled her with dismay. But dismay refers to a feeling of disappointment. പിന്നെ ഉള്ളത് dread എന്നുള്ള മീനിങ്. Dread is an extreme feeling of fear, പേടി അല്ലെങ്കിൽ ആങ്സൈറ്റി. അതിനെയാണ് നമ്മൾ dread എന്ന് വിളിക്കുക. So he felt a sense of dread before taking the important exam. He felt very anxious. He felt very fearful. അപ്പൊ ആ ഒരു മീനിങ് കൺവേ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ dread എന്ന് ഉപയോഗിക്കുക. സോ ഇവിടത്തെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ 2 പാനിക് ആണ്. Then we have pick out the part of the sentence which has an error. If there is no error, mark 4. അപ്പോൾ
ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന സെന്റൻസ് ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ന്യൂ ബ്രിഡ്ജ് റിക്വയറിംഗ് എ മേജർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. ഇവിടെ എവിടെയാണ് പ്രശ്നം എന്നാണ് അവർ എ പാർട്ടിലാണോ ബി പാർട്ടിലാണോ സി പാർട്ടിലാണോ. അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ മനസ്സിലാവേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ സെന്റൻസിന്റെ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ സെന്റൻസിൽ ഒരു മിസ്സിംഗ് പാർട്ട്, ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് പാർട്ട് മിസ്സിംഗ് ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇൻകംപ്ലീറ്റ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു സെന്റൻസിന്റെ ഇപ്പൊ ഒരു സ്ട്രക്ചർ എടുക്കാന്ന് വെച്ചാൽ യു ക്യാൻ കമ്പയർ ഇറ്റ് ടു ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു യു ക്യാൻ കമ്പയർ ഇറ്റ് ടു ലൈക്ക് എ ബർഗർ. സോ എ ബർഗർ ഹാസ് എ ടോപ്പ് ബൺ, ഒരു ഫില്ലിംഗ്, അതിന്റെ ബോട്ടം ബൺ. അപ്പൊ ഇന്ന സെന്റൻസ് ഓൾസോ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. യു നീഡ് എ ബിഗിനിങ് പാർട്ട്, ടോപ്പ് ബൺ, ആൻഡ് ഒരു മിഡിൽ പാർട്ട് വേണം വിച്ച് ഇസ് ദ ഫില്ലിംഗ്, ആൻഡ് ഒരു എൻഡിങ് പാർട്ട് വേണം വിച്ച് ഇസ് ദ ബോട്ടം ബൺ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇവർ തന്നിരിക്കുന്ന സെന്റൻസിൽ there is a missing, the main part is missing. Apo you have to നമുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ we understand new bridge requiring, ഈ പാർട്ടിലാണ് പ്രശ്നം. The construction of a new bridge requiring major investment. അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി, ബട്ട് അത് എന്തുകൊണ്ട് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കട്ടെ. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു മെയിൻ ക്ലോസ് ഒരു മിസ്സിംഗ് ആണ്. ഈ സെന്റൻസിന്റെ ഒരു important part as in main clause is missing. ആ മെയിൻ ക്ലോസ് ഉണ്ടെങ്കിലേ ഈ സെന്റൻസിന്റെ ഫുൾ ഇൻഫർമേഷൻ മനസ്സിലാവുള്ളൂ നമുക്ക്. സോ ഇത് നമുക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് എ ന്യൂ ബ്രിഡ്ജ് റിക്വയർസ് എ മേജർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നോക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് എ ന്യൂ ബ്രിഡ്ജ് ഈസ് റിക്വയറിംഗ് എ മേജർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. നമ്മളിവിടെ ഇസ് വെച്ചിട്ട് ന്യൂ ബ്രിഡ്ജിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷന് നമുക്കൊരു മേജർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വേണം, ആ രീതിയിലും ആക്കാം. So we have to, നമ്മളുടെ ഈ sentence is wrong because it lacks a main clause. ഒരു important part of the sentence is missing. അപ്പോൾ ഈ sentence incomplete ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഈ sentenceൽ error ഉള്ളത്. So and the error is in B part because we need to add new bridge is requiring to make it correct. So option B is the correct answer. Then we have changed the following sentence from an exclamatory to an assertive sentence by choosing the correct option. നമ്മൾ എക്സ്ക്ലമേറ്ററിയും അസർട്ടീവ് സെന്റൻസും എന്താന്ന് ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എക്സ്ക്ലമേറ്ററി സെന്റൻസ് ഇസ് എ സെന്റൻസ് ദാറ്റ് എക്സ്പ്രസസ് ഇമോഷൻ. ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ തന്നിരുന്നു, ഓ വാട്ട് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഡേ. നമ്മൾ we are expressing joy and excitement on the fact that the day is beautiful. Assertive sentence എന്ന് പറയുന്ന ഒരു neutral emotive sentence which is a factual sentence. Straightforward sentence ആണ് assertive sentence എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇവിടെ അവർ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു എക്സ്ക്ലമേറ്ററി സെന്റൻസ് ആണ്, വാട്ട് എ പീസ് ഓഫ് വർക്ക് മാൻ ഇസ്. നമുക്കിതൊരു assertive sentence, നമുക്കിതൊരു assertive sentence ആയിട്ടാണ് മാറ്റേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇവിടെ we have to make sure that നമ്മൾ ഈ സെന്റൻസ് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന്റെ കണ്ടെക്സ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ മെയിൻ എസെൻസ് മാറ്റാണ്ട് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യണം. രണ്ട് ഫോമിലും the meaning of the sentence should be the same. അപ്പോൾ what a piece of work is man, അതിന്റെ ഓപ്ഷൻസ് തന്നിരിക്കുകയാണ്. Man is a wonderful piece of work. We have men are wonderful piece of work. Can man be so wonderful? Man is the noblest creation of God. ഇതിൽ നമുക്ക് സെന്റൻസിന്റെ മീനിങ് മനസ്സിലാക്കണം. സെന്റൻസിന്റെ മീനിങ് എന്താ? വാട്ട് എ പീസ് ഓഫ് വർക്ക് മാൻ ഇസ്. ഇതിനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മേക്കിംഗ് ഷുവർ ദാറ്റ് ദ സെന്റൻസ്, ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ സെന്റൻസ് സ്റ്റേസ് സെയിം അസർട്ടീവ് ചെയ്യുന്ന സെന്റൻസ് ആണ് മാൻ ഇസ് എ വണ്ടർഫുൾ പീസ് ഓഫ് വർക്ക്. ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ബിക്കോസ് മെൻ ആർ വണ്ടർഫുൾ പീസ് ഓഫ് വർക്ക്, ഇറ്റ്സ് പ്ലൂറൽ. നമ്മളുടെ എക്സ്ക്ലമേറ്ററി സെന്റൻസിൽ വാട്ട് എ പീസ് ഓഫ് വർക്ക് ഇസ് മാൻ പറയുന്നത്. Then we have, can men be so wonderful? That's a question. It is in exclamatory sentence. We are stating that man is a wonderful. We are expressing joy about the fact that what a piece of work man is, or maybe we are expressing sorrow about the fact that we are expressing. Sorry, we are not expressing sorrow. We are only expressing joy about the fact that what a piece of work man is. But so assertive ambo, it cannot be a question. Can man be so wonderful? Allah, that is not assertive. Then we have man is the noblest creation of God. This is not correct because it's not the same, does not have the same context as the exclamatory sentence. What a piece of work is man. Adina namakku aa sentence ne straight aayitana namakku adina assertive aakande. We shouldn't add words or subtract words. So man is a wonderful piece of work is the correct answer. Option 1
is the correct answer. Then we have fill in the blanks with the most suitable phrasal verb. നമുക്ക് phrasal verbs എന്താണ് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കാം. Phrasal verbs are like special verbs. അത് നമ്മൾ രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് പാർട്സിന് ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് phrasal verbs ഉണ്ടാവുക. Phrasal verb നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു verb with another word. ഇത് രണ്ടിനെയും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് we get a phrasal verb. Like നമ്മൾ ഈ രണ്ട് വേർഡിനെയും കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ it is not necessary that it means the same thing. Like, ഈ പുതിയ ഉണ്ടാവുന്ന word can mean different from what these two words mean separately. Phrasal verb is a combination of word with one more particle. Our one more particle can be adverbs or preposition or other parts of speech, but usually it's adverbs or preposition. So verbs plus adverbs or preposition gets us phrasal verbs. So these particles also change the original meaning. Then we have ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് correct take of phrasal verb എന്താണ്. So sentence is, on hearing the news of her husband's sudden demise, she dash. So now we just have to understand the meaning. ഈ നാല് phrasal verbs ന്റെ meaning നമുക്ക് അറിഞ്ഞാൽ we can easily fill in the blank. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന word ആണ് broke off. Broke off means നമ്മൾ എന്തിനെങ്കിലും സഡൻ ആയിട്ട് എൻഡ് ചെയ്യുക ഓർ സഡൻ ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക. ഒരു സംഭവത്തിന്റെ ബോഡീനെ, ഒരു ഹോളിനെ ഒരു പാർട്ടായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക, ബ്രോക്ക് ഓഫ്. അതിനാണ് സഡൻലി സെപ്പറേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സഡൻലി എൻഡ് ചെയ്യണ സംഭവത്തെയാണ് നമ്മൾ ബ്രോക്ക് ഓഫ് എന്ന് പറയാം. സോ they broke off their engagement. Example, to use it in a sentence, they broke off their engagement. Broke down എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ബ്രോക്ക് ഡൗൺ യൂഷ്വലി മീൻസ് നമ്മള് ഒരു സാധനം ഫങ്ഷൻ ചെയ്യണത് നിർത്തി, കറക്റ്റായി ഫങ്ഷൻ ചെയ്യണത് നിർത്തി. അത് നമ്മള് മെഷീനറി വെഹിക്കിൾസിന് ഇൻ ഹ്യൂമൻ കണ്ടെക്സ്റ്റിൽ അത് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് മീൻസ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ക്രൈയിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റൻസ് നെഗറ്റീവ് എമോഷൻസ് ഫീൽ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ, വി ഹാവ് എ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ. സോ ബ്രോക്ക് ഡൗൺ കംസ് ഇൻ that meaning. Then we have broke out. Broke out is എന്തെങ്കിലും ഭയങ്കര പെട്ടെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വയലന്റ്ലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ബ്രോക്ക് ഔട്ട് എന്ന് പറയാം. ഫൈറ്റ് ബ്രോക്ക് ഔട്ട് ഇൻ ദ ബിൽഡിംഗ് ഓർ വയലൻസ് ബ്രോക്ക് ഔട്ട് ഡ്യൂറിംഗ് ദ പ്രൊട്ടസ്റ്റ്. നമ്മളിവിടെ ബ്രോക്ക് ഔട്ട് എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടു എക്സ്പ്രസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻഡ് സഡൻലി ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻഡ് വയലന്റ്ലി. ദെൻ വി ഹാവ് ബ്രോക്ക് അപ്പ്. ബ്രോക്ക് അപ്പ് കോമൺലി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വേർഡാണ്. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ടു എൻഡ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ്. അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ വെൻ ഇറ്റ് എൻഡ്സ് യു സേ ഇറ്റ് broke up, we broke up, or it broke, they broke up, the crowd broke up. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ broke up ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടത്, on hearing the news of her husband's sudden demise, she, correct answer is option 2, broke down, because she, when you hear a news of demise, as when you hear a news of death, you feel intense negative emotions. We want to cry അല്ലെങ്കിൽ സങ്കടമാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പോ option 2, broke down, is the correct answer here. Then we have identify the model in the following sentence. നമ്മൾ ഓൾറെഡി മോഡൽ വേർബ്സിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തതാണ്. സോ നമ്മൾ അപ്പോ എന്തായിരുന്നു മോഡൽ വേർബ്സ്? മോഡൽ വേർബ്സ് ആർ ഹെൽപ്പിംഗ് വേർബ്സ് ആൻഡ് it helps us to show how likely something is to happen or how possible it might be. അത് സംഭവിക്കോ അതോ എവിടെ, ഹൗ പോസിബിൾ, സംഭവിക്കാനുള്ള അതിന്റെ പോസിബിലിറ്റിയും ആണ് ഇങ്ങനത്തെ മോഡൽ വേർബ്സ് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം. we also talked about some example like can, it tells about ability. Should, നമുക്ക് tells about advice. And we have might, it talks about possibility, it might rain today. അപ്പോൾ മോഡൽ വേർബ്സ് ബേസിക്കലി നമ്മളെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ്, അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നെസസറി, അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ചെയ്യേണ്ടത്, അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനാണ് നമ്മൾ മോഡൽ വേർബ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സോ ഇവിടെ they didn't always make a complaint. So ഇവിടെ our model verb is option 4, didn't. ഇവിടെ ഇത് വരുന്നത് നെസസിറ്റിന്റെ ഇതിലാണ്. നമ്മൾ പോസിബിലിറ്റീനെ പറ്റി പറഞ്ഞു, നമ്മള് വേറെ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ തന്നത് ക്യാൻ ആയിരുന്നു, അബിലിറ്റീസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. there are a lot of model verbs. ഇവിടെ needn't ആണ് model verb because it talks about the necessity. So
നമുക്ക് മോഡൽ വെർബ്സിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണെച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. സോ ജസ്റ്റ് വൺസ് മോർ ടു റിപ്പീറ്റ്, modal verbs are helping verbs, or they are special kind of words which we use to show how likely something is to happen or how possible it might be. ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെന്റൻസിന്റെ മോഡൽ വെർബ്സ്, if there are modal verbs, അത് നമ്മളെ how necessary something is, or അതിന്റെ or how the possibility of it happening, or how likely something is happening, അതൊക്കെ നമുക്ക് പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യണതാണ് മോഡൽ വെർബ്സ്. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് ദ കറക്റ്റ് വേർഡ് ഓഫ് ദ മീനിങ് മാന്യാന? ഇവിടെ തന്നിട്ടാണ് ഈ വേർഡ് മാന്യാന ഇസ് ആക്ച്വലി എ സ്പാനിഷ് വേർഡ്, ആൻഡ് ഇതിന്റെ മീനിങ് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് ക്യാൻ മീൻ, ഒന്നെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ മീൻ ടുമോറോ, ഓർ ഇറ്റ് മീൻസ് ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ടൈമിനെ മീൻ ചെയ്യാനാണ് മാന്യാന ഉപയോഗിക്കുന്നത്. Usually it means tomorrow, but if you take it or a general context, manana and the word meaning is in a future time, at some future time. So option 1, at some time in the future, is the correct answer. Next we have, select the option that best expresses the meaning of the word de jure. Pronunciation of the word is de jure, sorry. So we have to select the option that best expresses the meaning of the word de jure. So de jure is a Latin term. Okay, നമുക്ക് ഇവിടെ ജൂറി വരുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം, ഇറ്റ്സ് സംതിങ് ടു ഡു വിത്ത് ജുറിസ്ഡിക്ഷൻ, ജുഡീഷ്യൽ, ആ മീനിങ്ങിലാണ് വരുന്നത്. സോ ജുഡീഷ്യൽ, ജുറിസ്ഡിക്ഷൻ, അതൊക്കെ നമുക്ക് ലോന്റെ മീനിങ്ങിലാണ് ആ വേർഡ്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാറ്, ലോന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനിലാണ് ആ വേർഡ്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാറ്. അപ്പോൾ ദ ആൻസർ ടു ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ഫസ്റ്റ് വൺ, അക്കോർഡിംഗ് ടു ലോ. സോ de jure the actual meaning is by law, according to law, and it's a Latin term that is being used by English. So it's a term that is translated, a Latin term anu ubhayikka, so it's like a loan word in English language.